Josylvio he's insane and he works really quickly as well. Like, just give me some music and I'll go in and I'll just rhyme. You remind me of Tupac in that sense. Sevn, he's ill. I'm like, oh shit, what the hell have we been doing? So we're here in Amsterdam to, check out the scene, work with Dutch artists, European artists, and then, we've always worked in the States and just open up the doors and create opportunities. And ride some bikes. This guy's fascinated with bikes and shit. Deze dagen rol ik... Ga staan. Hey. Broer, ze hebben aan Juicy meegewerkt, zag ik staan. Dat zegt genoeg toch, bro. Ik hoef niks meer te zeggen, man, zeg maar. En zo gaat de lijst eigenlijk door, man. Mary J. Blige tot gewoon gekke shit. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel de muziek waar ik mee op ben gegroeid. Maar ik wist persoonlijk niet echt dat zij dat hadden geproduceerd, je weet toch. Ik ben daar pas nu achter gekomen, want ik kreeg opeens een waslijst aan tracks die ze hebben geproduceerd. Toen dacht ik, ja man, lijp. Laat eens even voor me horen of mijn stem lauw is zo. Even 1 keer terug en ik moet hem sowieso opnieuw tapen. Dagen rol ik liever in mijn eentje. Ik denk dat ze heel allround zijn, man, als ik hun sound zou moeten beschrijven. Want ik heb gewoon een soort van trap-achtige shit gehoord. Dat wil zeggen dat ze dus heel erg met deze tijd ook gewoon mee zijn gegaan. En ze zijn eigenlijk heel erg van de rauwe hip-hop. Maar hun grootste tracks zijn niet per se hele rauwe hip-hop. Dus dat laat gewoon zien, ze zijn eigenlijk heel breed. Wat jij wilt, hebben ze wel voor je, man. I remember having a conversation when we started doing Nas and LL and Foxy. So Tone and I was like, you know what? We need to just make records that reminisce to how the DJs used to spin in the parks and blend records and get that whole feeling. So that's when we started just grabbing all of these different loops and different breaks and using the break beats to make records. That's, I guess, signature sound. Ultimate breakbeats. This is where we got our sounds from. Yeah, we would chop these sounds, take our kicks and snares from breakbeats like this, and then make them our own. We didn't really understand what we were doing in terms of the success factor and the celebrity factor. We hung out, but we didn't hang out to the point where we did red carpets and all of that stuff. Yeah. We weren't really doing that stuff. Yeah. We were in the studio all the time. Arcade, studio, video games, that's it. That's all we did. Hearing a song on the radio was validation enough for me. Like, oh shit, my shit is on the radio, It was in a competition thing, honestly. Like, I just wanted to make a hotter record than the producers I was aligned with. That was it. Who had the most plaques? Yeah. Plaque buildup, that was our whole thing. Yo. Yeah. Look at that. Nas, D-Style, and the Trackmasters. When we did It Was Written, I remember getting a call. You know how many records Nas sold the first week? So my heart started pounding. And he was like, he did 275. I was like, what? Yeah, back then 275 for a rap artist the first week was crazy. It was just non-existent. So when he did that number, I was like, oh my God. I just sat there for a while like thinking like, Jesus Christ, how are we ever going to top that? That's insane. The phone calls were coming in, but it just went to another level when you get the Foxy Browns and the LLs and the Nas's of the world all competing at the same time, and all that is our projects as well. It was all happening simultaneously. That we was just like, I guess it's almost like a basketball streak. When you get hot, you're in the zone. That's what was happening for us.
Yeah. I went on a rice camp for a week. Oh, word? Just came back. Okay. So, almost done. Really? How many joints you got in? 40. 40? Wow. You're not playing around. Yeah, bro. You're gonna narrow it Ik down. voel me niet zenuwachtig, man. Nee, man. Het is voor mij gewoon een sessie, je weet toch? Wel met legends, maar gewoon een sessie, man. Gewoon doen wat ik het beste doe, toch? Ik denk wel dat er verschil is tussen de oudere generatie producers en de nieuwe. Maar ik denk dat het zeg maar niet moeilijk is om jezelf aan te passen naar een bepaald tijdperk of zo. Je weet toch, als jij iemand bent die veel muziek van, weet ik veel, gewoon de oldschool tijd luistert, dan kun je jezelf daar ook wel op aanpassen. En andersom ook natuurlijk. Als jij gewoon je best doet om mee te groeien als producer zijnde met de nieuwe sound, dan moet het toch wel werken. Years ago, what went sour for me, it was I'm just sick of industry people, and the bullshit that they do, and how they, how, if something goes wrong, it affects the creative process, so. It wasn't anything that we expected because we came in to make records. Like that was the whole thing. Like we're in a record company, make records. That's the product that the business is putting out. But it was nothing about records. It had to do with bottom line. It had to do with numbers. And we were just like, where's the artistry in all of this? Like, this isn't, like, what are we doing? What is this? And so we had to learn. That's when we got the unbelievable education about what the music business is. It was night and day from where we were coming from. We were kids, 21, 22, getting into a business, and then, shortly thereafter being successful. So if you're 25 years old, you have all this success, and you try to surround yourself with the right people to make the right deals. It's just a learning curve. So but it does make you stronger. It does make you smarter, and you know what kind of people you should be doing business with and you shouldn't do business with. So. In retrospect, when you fast forward and look back at the deals that artists signed in the 90s, those deals were bullshit. They were bad deals. But it's a new day. Deze dagen rol ik liever in mijn eentje. Deze dagen rol ik liever in mijn eentje. Iedereen die weer iets eten, maar niemand is ooit tevreden met de dingen die hij heeft. Heel mijn leven was een race en we trappen hem nog steeds. Ik weet alleen maar overleven, ik doe alles voor de cake. Ik heb een koers in mijn vloer en ik steek die ding aan. Ik heb jarenlang gebikkeld voor die mooie... Ik denk dat die magie wat in deze beat zit is zeg maar, wat ik heel erg hoor, dat die bas en dergelijke wat er gebruikt wordt. En de manier van de klep is toch best wel van de oldschool, ook al gaat hij mee met de new-school. En dat vind ik een van de vetste trucjes aan deze tijd een hit maken. Wat heel veel mensen niet begrijpen is dat je die oldschool elementen heel erg nodig hebt om die hit te maken vaak. En dat doen hun beats wel. Deze uitzicht is prachtig, moet huilen en lachen. So Josylvio he's insane, he's super talented, and he works really quickly as well. Just give me some music and I'll go in and I'll just rhyme. He reminded me of Tupac in that sense. Like Pac used to go in and just rhyme on everything. 50 used to go in and rhyme on everything. Like, don't matter what it is. We ran out of beats and he was like, give me hi-hats, I'll go in. So Josylvio is like the same kind of artist. Sevn just played us his new album that's coming. He's ill, like, great melodies, his flow is ridiculous. So I'm like pleasantly surprised that, there's like Dutch artists that like can have at the caliber of what they're doing in America. I'm like, oh shit, like what the hell have we been doing? Like, he's dope. I don't know if I'm ever proud of myself, but I'm happy that that we're able to do something for an artist and they found success over, a song that they've gotten from the Trackmasters. Like that always felt good, Het feit dat hun nu in Nederland hier zijn bij ons, dat laat gewoon zien dat ze op hun grind zijn. Als je toch die legacy achter je hebt staan. Dat vind ik gewoon hard, man. Dus ik denk dat als je gewoon op je grind blijft, dat je altijd een stem in een nieuwe generatie van muziek kan zijn. Ik vind het tof, man. Omdat we nu de erkenning krijgen ook van de wat grotere producers uit het buitenland. En dat laat toch wel zien hoeveel we zijn gegroeid in de afgelopen jaren. Het feit dat hun doekoe kunnen maken met ons,
moet ook genoeg zeggen over hoe goed het met ons gaat, toch? My advice for young artists would be, don't treat your music like a hustle. You know, do it for the love and definitely try to be different. Try to sound different.